So specific to exercise and specific to training, how our body muscles behave, how our bones behave, and how CVS, cardiovascular system behaves, how respiratory system behaves, how mind behaves, and what are the effects of training. That's the whole idea over here. Most of the information that we are going to share today are already known to you because CVS is done, cardiovascular system is done, respiratory system is done. Only certain modification will be there which may be a little bit new to you, along with certain newer pockets of knowledge that we will be sharing specific to various types of exercise. So before we start, we have to discuss a few things. Most of you have done exercise in your life so far. Even copying in exam is a type of exercise. And when I say that, then everybody 100% will say, yes, we have done that and we are planning to do that again. So that's a thing. Anyway, আমরা এই নিয়েও কোশ্চেন করতে পারি যে কপিং এ যে চোখ ওদিকে যাচ্ছে, which kind of movement that is. তোমরা যদি বেশি কপি করো তাহলে কোশ্চেনে ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো আমি এরকম কোশ্চেন করব যে এইদিকে যাচ্ছে, এখানে কোন নার্ভ কাজ করছে। রাইট, আমার ক্ষেত্রে রাইট আই যাচ্ছে, ল্যাটারাল রেকটাস কাজ করছে, লেফট আইতে মিডিয়াল রেকটাস কাজ করছে। সো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আসবে। যাই হোক, কামিং টু দি এক্সারসাইজ। সো broadly what are the types of exercise? একটা গ্রুপে কালকে কিছুটা পড়িয়েছিলাম। Broadly what are the types of exercise? Isotonic, isometric. First get it clear. And another way to differentiate exercise is the classification based on oxygen usage. So whether this is aerobic or anaerobic exercise. Okay. Then you can also classify exercise on the basis of heart rate changes to exercise, and depending on that, or with the volume of exercise, depending on that, it can be mild, moderate, severe, very severe exercise. Clear? প্রত্যেকটাতে আলাদা ডিফারেন্স রয়েছে। And also depending on games, you can differentiate in game specific exercise. কয়েকটা খেলাতে দেখা যাচ্ছে you have to run, you have to do more endurance sort of things. কয়েকটা খেলাতে দেখা যাচ্ছে you have to increase the strength and burst of energy. যেমন আমরা যেটা recently we have got a gold in javelin throw. Correct? Javelin throw কতক্ষণ থাকছে? It's a few seconds matter. A short run and throw. That's it. কি ধরনের এনার্জি তাহলে এখানে লাগছে? Anaerobic burst of energy, and burst of energy kotha theke asche, the source of energy also differs. Usually whenever a high level of activity starts initially, within first few seconds we get the energy from high energy phosphates, phosphocreatine store. First few seconds amra energy pai phosphocreatine stores theke. Then for few minutes to close to half an hour we get the energy from glycogen stored. In our body there are two basic areas where glycogen is stored, and glycogen is a glucose storage form. It is the storage form of glucose. It is stored in two areas. One is liver, the other is muscle. তাহলে এই দুটো জায়গা থেকে glycogen is broken down, we get glucose from it, glucose goes into glycolysis, we get energy from it. That's the whole process. আবার আমরা আরেকটা খেলাতেও last Olympic we have got medal, that is hockey, women's hockey. We got medal. Hockey ki type er khela? Is it anaerobic? Is it aerobic? Is it endurance? Because hockey khela কতক্ষণ ধরে হচ্ছে? Usually 70 minutes. So 70 minutes মানে কোন দিকে চলে যাচ্ছে জিনিসটা? Usually it is aerobic. Usually it is aerobic with যখন ধরো প্রচন্ড somebody is tackling you and you need a burst of energy, so anaerobic spikes are there. ওই টাইমগুলোতে occasionally your anaerobic system usually helps. Even after that, after a time, suppose 40 minutes if you have played, 40 minutes you have played, after that you may not have that anaerobic capacity left. Aerobic capacity will continue. Clear? Similarly, if somebody is running 100 meters within 10 seconds, 11 seconds, 12 seconds, which kind of store is used in such cases? Phosphocreatine store. Because 10 seconds, 12 seconds and a burst of energy, it is purely anaerobic source. Whenever somebody is running a marathon, and usually a marathon takes approximately 2 hours, few minutes. If we look at the records, it is 2 hours, few minutes.
So more than 2 hours somebody is running, and when the practice they can even run for hours, 3 hours, 4 hours or kind of that. They during practice they can do that. They can simply মানে আমরা যেরকম ঘুমিয়ে পড়ি, they can simply run. Running is recreation for them. স্টপ করলে হয়তো ওদের অসুবিধা হয় এরকম কাইন্ড অফ দ্যাট হোল ডে। মানে ওরা পৃথিবীর উপর ভরসা রাখতে পারছে না, পৃথিবী ইটসেলফ ঘুরছে, আমাদের প্রতি মোমেন্টে পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে, দে ডু ইট বাই দেমসেলস অলসো, ওরা কন্টিনিউয়াস রান করছে। So they have an enormous aerobic capacity. কোথা থেকে আসছে এই ক্যাপাসিটি? Why we can't do that and they can do? What's the reason? What's the reason? আমরা তো এটা দৌড়াতে পারছি, তোমাকে যদি এখন সারাদিন দৌড়াতে বলা হয় তুমি কি করবে? আমাকে গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর কি করবে? বলার পর তো ডেফিনেটলি উইল ডু দ্যাট, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট হোয়াট ইউ উইল ডু? You will be fatigued. You can't do that basically initially unless you are trained. I'm not sure. কেউ যদি trained থাকে they can do that. So কোথা থেকে আসছে এই এনার্জি? কেন ও পারছে, কেন আরেকজন পারছে না? What's the reason? The reason is training. সেটাও আপনাদের একটা কোশ্চেন, effect of training on exercise capacity. That's the last part of today's class. So first আমরা quickly we are going into various parts. First, effect of exercise on muscle. কি চেঞ্জ হচ্ছে? First of all, একটা একটা করে পয়েন্ট লিখে যাব in the exam. All these will come as a short note or maybe a long question, effect of exercise on a system. It might come in paper 1. Long question হয়েও চলে আসতে পারে. So effect of exercise on muscle. What do you feel? What will happen to muscle blood flow during exercise? Will it increase or decrease? Increase. So the blood flow that will increase. Now how it will increase? What do you think? How it will increase muscle blood flow? Vasodilation, perfect. Anything else? First answer is perfect. The pumping action should increase, only then more blood will come. That's the second one. Third one, vasodilation. How is that happening? Vasodilation. জোরে বলো কেউ একটা। Metabolites. So it is a chemical. Anything else? So there will be two things, chemical mediated vasodilation, neural regulated vasodilation. So definitely from the sympathetic system and the parasympathetic system. Okay, let's come to that. এখানে একটা confusion আছে। Usually what sympathetic system does, is it vasoconstrictor or vasodilator? Vasoconstrictor, everyone agree? Parasympathetic system is a vasoconstrictor or dilator? Dilators. But why here, what is happening? So muscles do have a specific type of capillaries or which are cholinergic vessels, basically cholinergic receptors who carry the cholinergic receptor. Sympathetic cholinergic vessels, sympathetic cholinergic receptors are present in muscle which causes vasodilation. That's a very interesting thing. One is neural mediated, the other is chemical mediated. You have, that's an exception, sympathetic vasodilators. Sympathetic vasodilators in muscle, they might dilate under sympathetic stimuli. An exception, usually sympathetic system is vasoconstrictor. What about the chemicals? In terms of chemical, we have to know about neural, further jurisdiction of neural. Neural can be central, neural can be peripheral. So neural can be central, neural can be peripheral. Neural just central আসছে, ভাবা শুরু করি যে I will lift this weight, that moment onwards motor cortex activity increases because brain has to map out how we will do, how we will lift. Whatever simple lift যেটা মনে হচ্ছে, that is not so simple because multiple muscle যেগুলো agonistic muscle আছে, they have to work, they have to engage. Antagonistic muscle, they have to relax. এবং যে pathwayটা, that pathway has to be mapped. That mapping is to send, that mapping is sent to the basal ganglia and it gets an attestation from basal ganglia, yes, this plan is perfect. Same mapping is sent to cerebellum and he say, yes, this is perfect. If there is some issue, I will continuously correct it. And only then
particular action potential is generated on biceps, and similarly the triceps is inactivated. Clear? Inverse stretch reflex hoy ei jinishta. So this is a very complex process, but it looks so simple because our brain is amazing. ওই জন্য within a few seconds, within a microsecond আমরা চিন্তা করে কিন্তু we can start, but it is not so simple. We need to identify which muscles, what is the path, what are the antagonistic muscle. We have to switch on these typical muscles which will help this, and which we have to switch off typical muscles which will oppose this. তারপরেই এই মুভমেন্টটা হচ্ছে এবং এটা এদিক ওদিক বেঁকে যাচ্ছে না, it is running going properly unless you are fatigued or unless you have some disease. তাহলে পুরো প্রসেসটা is totally neurally mediated, and whenever that means আমার এখানের জন্য for this class we need only one thing, that motor cortex is activated, and when motor cortex is activated, sympathetic system is activated. Sympathetic system sends sympathetic stimuli to muscle, and muscles have a very specific type of vessels which are actually dilating in response to sympathetic system. So sympathetic vasodilators, they open up. Definitely due to vasodilation, more blood flow happens. Second thing, this is centrally acting inside the muscle spindle, inside the muscle body, we do have mechanoreceptor. এই শব্দগুলো important for the exam. Other thing তোমরা যেভাবে খুশি খাতা ভরাও, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এই main words are important. You will start getting more marks once you understand the psyche of the examiner. They are also pressed for time, so they always try to look at the exact words. তারপরে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল ম্যাচ সম্পর্কে লিখে যেতেই পারো মাসেল, কিন্তু সেখানে মেইন ওয়ার্ডস যেগুলো, যে মেকানোরিসেপ্টর, এইটা ইম্পর্টেন্ট। তো এই জানে অ্যাটলিস্ট ওই জায়গাতে পৌঁছেছে। হ্যাঁ, কারণ তোমরা খাতা 15টা খাতা দেখা কিন্তু খুব কষ্টের, কারণ গত 15 বছরে যা পড়াশোনা করেছি সেটা 15টা খাতা দেখলে ভুলে যেতে হয় অনেক সময়। সো এটা খুব কষ্টের। তোমাদের এই কষ্টটা যদি দেখি যে বেশি বুঝছো, ইউ উইল গেট মোর মার্কস, ইউ উইল বি অ্যাওয়ার্ডেড ফর দ্যাট। তো এটা বোঝার উপায় হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস টু হাইলাইট, অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস টু কিপ. If you are copying, copy from some reliable person. সেও ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লিখছে না, তুমি উল্টো পাল্টা লিখে আসছো, তাহলে তো চলবে না। ইউ নিড টু কপি ফ্রম সাম রিলায়েবল পার্সন। আইদার ইউ রিলায়েবলি স্টাডি অর ইউ ফাইন্ড সামওয়ান হু স্টাডিজ রিলায়েবলি। তো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে ইয়েতে। যাই হোক, দিস কল কানেকশন, প্রপার কানেকশন খুঁজে বের করতে হয় আর কি। এনিওয়ে, সো কামিং টু মেকানোরিসেপ্টর। মেকানোরিসেপ্টর গুলো যখন স্টিমুলেট করছে, উই আর গেটিং definitely sympathetic stimuli, vasodilation is happening. তাহলে local receptor উপর থেকেও একটা আসছে, মেকানোরিসেপ্টরে হচ্ছে। This is neural mechanism. Coming to the chemical metabolites, whenever muscle is active, what are the changes? Muscle যখন actively কাজ করছে, কি কি চেঞ্জ আসছে মাসেলের মধ্যে? pH এ কি চেঞ্জ আসছে? PCO2 তে কি চেঞ্জ আসছে? PO2 তে কি চেঞ্জ আসছে? PCO2 will be high. PCO2 যদি উপরে যায়, what will happen? pH will go down. PCO2 কি? That's a volatile acid. তাহলে pH will go down. PO2 কি হবে? Definitely PO2 কমবে, because O2 extraction is happening continuously. Okay, plus certain local metabolites. Metabolites গুলোর নাম খুব ইম্পর্টেন্ট। Up to goes up down, lactate accumulation, adenosine accumulation, potassium, pyruvate, almost synergistic with pH going down. So these are the local metabolites which are extremely important for muscle blood flow increase in muscle blood flow by vasodilation. Local metabolites ভীষণ important. Clear? Local, I will come next point, not this. Temperature is definitely the next one. Neural, chemical, physical, that is the temperature. So এটা করার পরে he has suggested physical, and temperature বললে কি চেঞ্জ আসছে? There is change in viscosity. There is change in viscosity. There is change in calcium release. There is change in muscle friction, muscle fiber friction. সবগুলোই ফেভার করবে more and more muscle fiber movement. Temperature বাড়লে temperature will also change. Temperature will also cause vasodilation.
টেম্পারেচার উইল অলসো কজ ইনক্রিজ রেট অফ রিয়াকশন, এই জিনিসগুলো আরো বেশি তৈরি হবে। সো অল উইল গো ইনটু আ পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম, একটার পর একটা জিনিস চেঞ্জ হতে শুরু করছে। এভরিবডি আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? নাও কামিং টু O2 অক্সিজেন রিলিজ, এই জায়গা থেকে এই যতটা পড়েছি, অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট উই নিড টু আইডেন্টিফাই O2 কার্ভে কি হচ্ছে। So what is the oxygen hemoglobin dissociation curve? If you remember, this is the oxygen hemoglobin dissociation curve. So there were two terms regarding this oxygen hemoglobin dissociation curve. One was right shift, the other was left shift. This is right shift, the other was left shift. আমি এই ক্লাসটা ব্যাক করে যাচ্ছি না, বাট আই উইল আস্ক ইউ যে রাইট শিফটে কি হয়? অক্সিজেন ছাড়ছে। বি ক্লিয়ার, যারা জানো ভালো, যারা জানো ভাবো তারাও শুনে রাখো, দ্য থিং ইজ অক্সিজেনটা রিলিজ করছে। রাইট শিফট মানে অক্সিজেন ইজ বিং রিলিজ কোত্থেকে? হিমোগ্লোবিন থেকে। তার মানে তোমার টাকা খরচ হচ্ছে টু বাই সামথিং। টু বাই হোয়াট? এনার্জি। টু বাই হোয়াট? এক্সারসাইজ টাইম। সো অক্সিজেন রিলিজ করছে, অক্সিজেন ইজ বিং রিলিজড ইন টিস্যু ইন কেস অফ রাইট শিফট, অক্সিজেন ইজ হেল্ড আপ বাই হিমোগ্লোবিন ইন কেস অফ লেফট শিফট। কোন কোন ফ্যাক্টরে অক্সিজেন রিলিজ হয়? Four factors. These were the four factors. Okay. So pH টা ভুলে যাও, pH টাকে H plus হিসেবে দেখো। H plus is inversely proportional to pH. যত H plus বাড়বে pH তত কমবে। So all four up will lead to right shift. All four going down will lead to left shift. তাহলে pH going down leads to right shift. pH টাকে উল্টে দিলাম। তাই এটা থেকে সব সময় মনে থাকবে, this is an extremely important MCQ. অসপি প্রত্যেকটা জায়গাতে এই জিনিসটা আছে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স? টেম্পারেচার ইনক্রিজেস ডিউরিং এক্সারসাইজ। হোয়াট হ্যাপেন্স? কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজেস ডিউরিং এক্সারসাইজ, PO2 reduces during exercise, pH reduces during exercise, 2,3 DPG concentration increased or decreased during increased or decreased? কিভাবে ইনক্রিজ করলে, কিভাবে ডিক্রিজ করলে, কিভাবে, কেন বাড়ছে? First of all, 2,3 DPG increases during exercise. Reason? What is 2,3 DPG? Glycolysis. Where? RBC. Normal glycolysis 1,3 DPG. RBC glycolysis 2,3 DPG. That's the difference. And 2,3 DPG বাড়ছে. Why this is happening? Metabolism বাড়ছে, 2,3 DPG বাড়ছে, glycolysis বাড়ছে. Temperature is increasing. The demand of glucose as fuel is increasing. Glucose টা fuel হিসেবে ইউজ হলেই তো ব্রেকডাউন হবে। Otherwise not, otherwise glucose will go towards the storage form. Here whenever you are exercising, glucose will go into expense area. So glucose will be broken down. Glycolysis is the process. 2,3 DPG will be up. So more and more 2,3 DPG means hemoglobin will release oxygen. This oxygen will go into exercising muscle. So that's the whole process. প্রত্যেকটা point এখানে important. Clear everybody? What else happens? What else happens in case? What else? There are certain other points. First of all, because from there the energy is coming. High energy phosphate, প্রত্যেকটা যে triple bond, ATP, triple bond, এই একটা bond ভাঙলে huge amount of energy comes out and that helps in exercise. Glycogen store হয়ে গেল, phosphocreatine হয়ে গেল. What else? Mitochondria number. Regular exercise করলে the number of mitochondria utilize হচ্ছে. If you do regular exercise, the number will increase. Oxidative phosphorylation, enzymes required for oxidative phosphorylation, those also increase. The store of oxidative phosphorylation enzymes, they are depleted, but in the long term they increases. That's the whole idea about the muscle exercise effect on muscle. Next in line we will be starting exercise effect on CVS, cardiovascular system. Again very important. 30 seconds jar ja lekhar ache complete karo, then I will erase this and we will start exercise effect on CVS. Broadly speaking, exercise are of two types. One is isotonic, the other is isometric. The example dao isotonic er example of an isotonic exercise. Yes. Okay, that is okay. Anything else? এই যারা কন্টিনিউয়াস মোবাইল দেখছো, which type of exercise is that? মোবাইলটা যে হাতে সারাক্ষণ নিয়ে এরকম করে দেখে যাচ্ছ, that is isometric.
কয়েকজন বুঝতে পেরেছে, কয়েকজন এটাও বুঝতে পারেনি, বিকজ দে আর ইন সামওয়্যার এলস টোটালি একদম। সো কামিং টু দ্য সিভিএস, আইসোটনিক হলো আইসোমেট্রিক একটা এক্সারসাইজ। আইসোমেট্রিক ইজ সাপোজ ইউ আর পুশিং দ্য ওয়াল, তাহলে দ্যাট ইজ আইসোমেট্রিক। ক্লিয়ার? দেয়ার আর ভেরি significant changes that happen in CVS. What change happens in heart rate? Heart rate ta ki hoy? Will increase. Next question comes, heart rate কোন জায়গা থেকে, কখন থেকে heart rate increase করা start করে? Before exercise does it increase? During exercise does it increase? Or after exercise it increases? Before exercise it increases. Just before exercise it increases. How? You are yet to put any load on your system. So it is actually by the activation of parietal lobe. Just this is a psychic stimuli. If you have thought of lifting weights, your heart rate will go up. Even by thinking, your heart rate will go up. এইটার উপর বেস করে অনেকে শুধু চিন্তাই করে, কোনোদিন ওজন তোলে না, সেরকমও আছে। But initially, anyway, if you just think of lifting weight, heart rate will go up, respiration rate will go up. This is called anticipatory increase in heart rate and respiration before exercise. Anticipatory. Anticipate means you are expecting, your body is expecting something is going to happen. So it will increase that. Clear? So first is, even before exercise, there is a psychic stimuli. Psychic stimuli lobe in our brain, and that actually stimulates center which actually increases the heart rate. এখানেও vasomotor center মানে কি, সেই জায়গাতেই we are going back. So sympathetic, একটু আগে যেটা বললাম sympathetic system থেকে vasodilation, that will also be switched on. এইখান থেকে স্টার্ট হয়ে গেল। Then the second thing, heart rate to barlo in both types of exercise. If it is the isotonic exercise or if it is isometric exercise, heart rate will increase in both cases. If heart rate increases, cardiac cycle shortens or lengthens? Shortens. If cardiac cycle is shortened, which part is preferentially more shortened, systole or diastole? Diastole. If diastole is shortened, what will be its impact on feeling? Ventricular feeling, it will decrease. তাহলে খেয়াল রাখবে, হার্ট রেট যদি বাড়ে, ডায়াস্টল বেশি শর্ট হবে। ডায়াস্টল যদি বেশি শর্ট হয়, এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম উইল গো ডাউন, বিকজ অল্প টাইমে অল্প রক্ত ঢুকছে। আন্ডারস্টুড? লেস টাইম অফ ডায়াস্টল, ডায়াস্টল ইজ দ্য টাইম when heart gets blood. So diastole is shortened, heart will get less blood. If heart gets less blood, preload will go down, preload will be low. Preload is proportional to end diastolic volume, that will go low. So technically there's a condition when heart will not be able to generate extra stroke volume because already it has less EDV. Stroke volume টা কোথা থেকে আসছে? যা আমার কাছে জিনিসপত্র আছে তার উপরেই তো I will go and stroke volume I will create. If I have less amount of blood inside, definitely I will create lesser stroke volume. So that's a thing we need to keep in mind. But what happens to cardiac output? Cardiac output more or less maintains or goes up because heart rate is increased. Stroke volume যদি নাও বাড়ে, heart rate তো বাড়ছে during exercise. So cardiac output will go up. Clear? We need, the whole system definitely needs a higher rate of cardiac output during exercise. Clear? Now what are the changes that happens in isometric? Difference কি হয়, কেন stroke volume এ কিছুটা চেঞ্জ আনা যায় during isotonic exercise? তুমি এই ব্যাপারটাকে কল্পনা করো, you are lifting a weight, major muscle group কে you are activating your major muscle group. So the more workout you are doing, more local metabolites are being created. As more local metabolites are being created, they will have their chemical vasodilation. The more chemical vasodilation means more venous return. So even if diastole is shortened, venous return will go up, and venous return
it means more filling of the heart. So end diastolic volume will be compensated. That is one area. Second area, the cardiac muscle pumping is increased because of extra heart rate. So cardiac muscle pumping টা কি করে, আমাদের হার্টে ব্লাড যায় কিভাবে, by suction. So mediastinal suction increases. So therefore more and more blood is filled up. In case of isometric, this doesn't happen because your whole body is in a contracted position. So isotonic er khetre the time during the time of flexion or contraction, local metabolite whatever is generated, it is not released in the blood. It's the time of relaxation, local metabolites are released in the blood and the effect starts from there. So every relaxation period, more and more local metabolites, more and more vasodilation and more effect on the venous return happens. But the problem with this is about isotonic. Problem with isometric, I am continuously in a similar position, muscles are being contracted, but whatever local metabolites are generated, those are just kept at that space. So it is only causing some vasodilation in the local area, but that is not released through blood and not going to other areas and not having that much greater vasodilation effect. That's why isometric condition is much lower. Vasodilation effect is much lower. Isotonic overall vasodilation effect much higher because local metabolites are released from the place of exercise through whole circulation whenever, with every repetition, with every relaxation repetition. Clear everybody? Tar phole ki hocche, if you have a lot of vasodilation, what will happen? Whole body systemic vascular resistance will go down. So whole body systemic vascular resistance will go down. Here no such effect. Not much. Systemic vascular resistance will remain almost normal. Maybe some local metabolism in the local muscle, there might be some vasodilation in case of isometric exercise. So ultimately in isotonic exercise, we will be getting a very low TPR, total peripheral resistance will go down. So isotonic exercise er khetre total peripheral resistance will go down. Now look at BP, blood pressure, kibhabe change hocche. Blood pressure, if we look at, we have a systolic blood pressure, we have a diastolic blood pressure. Systolic blood pressure depends on stroke volume. So more stroke volume, more systolic blood pressure. Diastolic blood pressure depends on total peripheral resistance. So more dilated blood vessels, less diastolic pressure. That's the normal condition. Now in isometric exercise, stroke volume increases to some extent, but vessels are continuously contracted কারণ সেটা এরকম করে জোরে ঠেলে রেখেছে, so muscles are kept in a contracted and fixed position, so these muscles will squeeze the vessel, so persistently systemic vascular resistance will be high up in isometric exercise. যে কোনো এক্সারসাইজে স্ট্রোক ভলিউম কিছুটা হলেও বাড়বে এবং ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স বাড়লে এবং হার্ট রেট বাড়লে ডেফিনেটলি কার্ডিয়াক আউটপুটও কিছুটা বাড়বে। যে কোনো এক্সারসাইজ whichever you do, there will be some increase in cardiac output, but great increase in cardiac output is not possible in case of isometric because your muscles are continuously squeezing the peripheral vessels. Systemic vascular resistance টা অনেকটা হাই হয়ে থাকছে। So what will happen? Isometric exercise, stroke volume slightly increases, systolic blood pressure increases. Clear everybody? Isometric exercise, systemic vascular resistance increases, diastolic pressure increases. Isotonic exercise, stroke volume increases, systolic blood pressure increases. Isotonic exercise, TPR, systemic vascular resistance decreases, TPR, total peripheral resistance decreases, diastolic blood pressure decreases. That's the difference. So definitely isotonic is more favorable কারণ রিল্যাক্সেশন টা দরকার রয়েছে, diastolic blood pressure long term basal tone টা ইমপ্রুভ করাটা দরকার রয়েছে, so it makes your heart a better functioning organ যখন এই কন্টিনিউয়াসলি isotonic এক্সারসাইজ করা হয়। Clear everybody? So that's the difference between these two. BP increases in both, but in isotonic SBP increases more, DBP decreases. In isometric both factors increases. Clear? এভাবে একটা আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে, if SBP increases and DBP decreases, what happens to the pulse pressure? Pulse pressure increases. Pulse pressure টা কি?
SBP minus DBP. So pulse pressure increases. So the question may come, pulse pressure increases during isotonic exercise. Matha kharap korar dorkar nei, it comes from here. Explain why it may come from here. Clear? বছর বয়স হয় তোমাদের ম্যাক্সিমাল পসিবল সাইনাস হার্ট রেট ক্যান গো আপ টু সাইনাস রেট ক্যান গো আপ টু 200 per minute, 220 minus 20. তো এখান থেকে একটা জিনিস, one thing is clear from here, if as the age progresses maximal heart rate reduces. 20 বছরে 200, 40 বছরে 180, 50 বছরে 170, kind of that. Everybody understood? 20 years age, 220 minus 20, 200 beats per minute, that's your maximal heart rate. 50 years age, 220 minus 50, 170 beats per minute, that's your maximal heart rate. What does it mean? It means if you do a severe exercise, your heart rate will go up. But usually, as per your age, your heart rate will only go up to 200. So anything above 200 means if you put a severe load on your system, you are exercising a very strongly. Suppose উসেন বোল্ট যেভাবে 10 সেকেন্ডে দৌড়ায়, তুমি সেইভাবে 2 ঘন্টা দৌড়ানোর চেষ্টা করছো, you can't do that because your heart will stop you or your heart will be stopped. Clear? So এইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট. So why I mention this? I mention this because you need to have one very specific idea. Exercise is CVS limited. So your heart will limit your exercise capacity. It is CVS limited. আমরা অনেক সময় ভাবি যখন আমরা দৌড়াচ্ছি প্রচন্ড শ্বাস পড়ছে, you are panting, correct? কিন্তু সেইটা তোমার, that is not stopping your exercise. Your respiratory system is not stopping your exercise. Even at highest level of your respiration, 100 লিটার পার মিনিট যখন আমরা অক্সিজেন বের করছি, মানে আমাদের যে VO2 max যেটা আছে, I am coming to VO2 max in a short while, মাথায় রাখবে আমাদের respiration maximal ventilatory capacity can go up to 170 liter per minute. Highest level of exercise only demands up to 100 liters per minute. So you always have some respiratory reserve with you. এই 70 liter per minute is wasted, or it is there, you can reach that but you can't because your heart will stop much earlier. Heart will first stop you or it will be stopped. So CVS limited. Exercise is CVS limited. Maximal heart rate is reached, তারপরে আর করা যায় না. Usually যে কোনো heavy level exercise usually we do at 80 to 85% of maximal heart rate. Endurance exercise 65 to 75% of the maximal heart rate. Maximum fat loss also happens around 60% of maximal heart rate. মানে সেইভাবে you start running যখন 60% of maximal heart rate এটা persist করছে for 5 minutes 10 minutes, so there will be a good chance of more fat burn or calorie loss that happens. Okay, so coming to this one, what is the effect of training on so if one trains for a long time, few years, so there will be certain changes in muscle and there will be certain changes in heart. Muscle কি change হবে? Hypertrophy. Muscle mass will increase. Hypertrophy. So muscle change গুলো একটার পর একটা পয়েন্ট লিখছি. First is hypertrophy. What will happen? Second will be increased amount of contractile protein. So more and more contractile protein will be present. Contractile protein মানে কি? Actin, myosin. So তাদের নাম্বারটা বেড়ে যাবে. More and more contractile protein. Third, more ATP stored. More ATP stored, more phosphocreatine stored. More glycogen stored. So glycogen stored inside muscle will also be high. Fifth, more number of mitochondria seen. Sixth, more amount of oxidative phosphorylation enzymes. Those will be present in the muscle. এই জিনিসগুলো মাসেলের ক্ষেত্রে, so muscle mass will increase, muscle storage will increase, and muscle efficiency will increase. More calcium concentration, calcium release, those things will happen. Clear?
হার্টে কি চেঞ্জ আসছে? So long term regular training will normalize the SBP, will reduce the DBP, will reduce the heart rate. So heart will be a better functioning machine. কি করে অ্যাচিভ হচ্ছে এই জিনিসটা? Regular size will lead to called athletic cardiomegaly. Heart size will increase. Long term training, heart size will increase because heart is also a muscle and muscular hypertrophy will happen in heart. So heart will be, so if muscle size in heart is increased, stroke volume will be increased. Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Heart size আছে muscle amount বাড়ছে, so stroke volume is increasing. As stroke volume is increasing, for the same cardiac output to generate, lower heart rate is okay. Understood? Stroke volume যত বাড়ছে, same heart rate, same cardiac, ও তো আর এটা বাড়ছে না খুব একটা, মানে his height or body surface area is not increasing that much. So he is, yes, I understand, he is having a little bit of extra lean mass because of the exercise. আগে কারো হয়তো 79 kilos weight ছিল, right now with the lean mass his weight is 81 kgs. So maybe a little bit demand has increased at rest, I do understand, but stroke volume has increased many fold. So heart rate can come down, and that's why most of the trained athlete they will be having an athletic bradycardia. Reste 60 niche heart rate থাকে, reste 60 beats per minute তার নিচে heart rate থাকে. So in the 50s or in the late 40s তাদের heart rate maintain করে. That is one area. Second one, systemic vascular resistance, সেটাও এদের একটু কম থাকছে. থার্ড একটা খুব ইন্টারেস্টিং condition হয়, if you regularly train, so there will be increased sweating. If you sweating কারণ সেশন গুলো আসছে, so if there is increased sweating, what will happen? Sweating মানে কি? There is loss of water and there is loss of sodium. What sweating means? Loss of water, loss of sodium. So what will happen to aldosterone? What will happen to aldosterone? Aldosterone will be increased. Renin-angiotensin aldosterone system, aldosterone will be increased. Mineralocorticoid will be increased. Why? Because it has to conserve sodium and water. So either ক্ষেত্রে যারা long term exercise করে তাদের ক্ষেত্রে this can also come in an exam. Baseline aldosterone level is high in long term athletes. Baseline is high because aldosterone is a mineralocorticoid. It causes, retention of sodium and water, and this is needed for compensating the effects of excessive sweating. Persistent sweating হচ্ছে সারা দিনে 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা করে they used to play, and তার ফলে definitely and usually things happen more in the daytime. তো আরো বেশি sweating হচ্ছে. What is practical basically? The more in the daytime they play, they practice, so sweating বেশি হচ্ছে. তো persistently দেখলে এটা কমে যাচ্ছে. তাহলে কি এরকম কিছু হতে পারে? If you persistently stay within AC, aldosterone level will go down. হতে পারে না? হতেই পারে, নেই রিসার্চ নেই বা খুঁজতে হবে. It just came to my mind. তাই যদি কেউ যদি কন্টিনিউয়াসলি এসিতে থাকে, aldosterone level should go down. তাই না? এটা হতেই পারে, who knows? দেখতে হবে if somebody has thought of it or not. Anyway, তার কোনো ইমপ্লিকেশন আছে কিনা আই এম নট শিওর, সেটার জন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা আই এম নট শিওর তাদের এর ক্ষেত্রে. এনিওয়ে, সো দ্যাটস দ্য থিং যেটা এর ক্ষেত্রে হচ্ছে. কামিং টু দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম, রেসপিরেটরি চেঞ্জেস কি কি হচ্ছে এক্সারসাইজে? একটা জিনিস মাথায় রাখবে, what is the normal cardiac output? 5 liter per minute. During severe exercise, cardiac output কত যেতে পারে? 30 to 35 liter per minute, এটা কিন্তু রিচ করতে পারে. 5 to 6 times cardiac output বাড়তে পারে during severe exercise. 30 to 35 liter per minute it can go. Now coming to respiratory system,
এসিতে বসে আছি, O2 consumption per minute at sitting posture at rest কত? 250 milliliter per minute. That's the oxygen consumption. Okay, this oxygen consumption will definitely increase if you start running. If you are severely if you are doing a severe exercise, this oxygen consumption can reach to the maximum oxygen extraction or maximum level of the oxygen consumption. What is that? 3.5 liter a minute. Untrained person এর ক্ষেত্রে, in trained person it can be 5 liter. Much of oxygen is required to run the whole body muscle and exercise system. Clear? So untrained এর ক্ষেত্রে it can go up to there, trained এর ক্ষেত্রে it can go up to 5 liter per minute. এটাকে কি বলে? It has a name. This has a name and the name is VO2 max. So what is the VO2 max? VO2 max is maximal amount of O2 consumption. Maximal amount of O2 consumption during severe exercise per unit time. That is VO2 max. Maximal amount of O2 consumption during unit time or during severe exercise per unit time. So এখানে মিনিটে দাঁড়াতে পারে হচ্ছে 5 liter per minute in case of severe exercise by trained person, 3.5 liter per minute in case of severe exercise by untrained person. So definitely you can see there's an effect of training. 1.5 liter বেড়েছে, untrained এ 3.5, trained এ 1.5 liter বেড়ে 5, approximately 40% improvement, of which initially in a very short span 2 সপ্তাহ যদি তুমি if you start running you will see 10% of your তাহলে দেখবে 3.5 থেকে 10% মতো বেড়ে গেছে। 3.5 এর 10% বেড়ে কত? 0.35 যোগ হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি। সো 0.35 মানে আরো 350 যোগ হবে, এই 3.85 এ পৌঁছে যাবে। রেস্ট 30%, এই রেঞ্জটা রিচ করতে লাইফ টাইম লেগে যায়। আন্ডারস্টুড? বাকিটার জন্য আ ক্যারিয়ার ইজ রিকোয়ার্ড। Continuously for years you are trying, only then it will go slowly, it will increase. So respiration, this capacity takes a long time. 10% happens within a very short span, but then it takes up because body goes into several times, body moves into plateau. Several times plateau hit kore, সেটাকে break করে you will again come up, kind of that. Okay, so this is about the respiratory changes. So if we have to enumerate what are the changes that happens in the lungs during exercise, অনেকগুলো জিনিস হচ্ছে। ফার্স্ট, তাহলে এখান থেকে আমরা এখন অবধি কি বুঝতে পেরেছি? লাংস উইল ওয়ার্ক মোর ডিউরিং সিভিয়ার এক্সারসাইজ। ক্লিয়ার এভরিবডি? কি করে হচ্ছে? ফার্স্ট অফ অল, ওভারঅল ভেন্টিলেশন রেট ইজ ইনক্রিজিং। সো রেট অফ ভেন্টিলেশন ইজ ইনক্রিজিং। সেকেন্ড, রেসপিরেটরি রেট ইজ ইনক্রিজিং। Third, recruitment of capillary. What is that? Capillary recruitment টা কি? নর্মাল সিচুয়েশন যখন তুমি নর্মালি আমরা যখন বসে আছি, pulmonary lungs, pulmonary capillaries, most of them are not patent, they are closed. Whenever you are running, there is a need for oxygen. These closed capillaries will open up. This is known as recruitment. যেমন কোথাও একটা ঝামেলা হলো, more and more police personnel are recruited over there, deployed over there. That is happening. So যত তুমি দৌড়াবে তত pulmonary capillaries will open up. More pulmonary capillaries open up means what? More blood flow in lungs. More blood flow in lungs means what? More chance of perfusion. সেটা না হলেই ventilation perfusion mismatch. Your system, BMC or respiratory center,
they are stimulated, they have increased the respiratory rate. তাহলে কি বেশি হাওয়া ভিতরে যাচ্ছে? When you are taking more ventilation, more air is going, more volume of air is going in. শুধু volume of air গেলে তো চলবে না, it has to be properly perfused with blood. More oxygen should be going into the blood. তাহলেই তো এটার জন্য তার জন্য what we need more blood flow in and around the alveolar capillaries. That will only be possible when more number of pulmonary capillaries are open, and this process is known as recruitment. Recruitment happens due to multiple factors. One factor is hypoxia. The other factors are vasodilators. So hypoxia, the other factor vasodilators. রিক্রুটমেন্ট এটা একটা বড় টপিক। এটা রেসপিরেটরি সময় কি ক্লিয়ার হয়েছিল রিক্রুটমেন্ট? এটা সেন্ট্রালি রান করে, পেরিফেরালিও রান করে রিক্রুটমেন্ট। রেসপিরেটরি সিস্টেম ওয়াজ ইট টট অর নট? নট। এখন আজকে তো বেশি পড়াতে পারবো না রিক্রুটমেন্ট, তোমরা শুধু এইটাই মাথায় রেখো, রিক্রুটমেন্ট মানে মোর নাম্বার অফ ক্যাপিলারিজ আর ওপেন। তার জন্য রিজন অনেকগুলো থাকে, সেন্ট্রাল থেকেও হচ্ছে, পেরিফেরি থেকেও হচ্ছে। দ্যাটস ইট। আমাদের এক্সারসাইজের জন্য এক্সারসাইজ ইট ইজ ইনক্রিজিং। VO2 max increases, যেটা দেখালাম বেসিক্যালি। এন্ড রিমেম্বার, এই VO2 ম্যাক্সটাকে অ্যাচিভ করার জন্য, আমার ভেন্টিলেটরি ভলিউম মানে প্রতি মিনিটে কতটা হাওয়া ভিতরে নিচ্ছি বেরোচ্ছি, টোটাল ভেন্টিলেটরি ভলিউম 100 লিটার পার মিনিট ইজ নিডেড এই VO2 max কে অ্যাচিভ করবার জন্য। What is my maximal ventilatory capacity? My maximal ventilatory capacity is 150 to 170. See that ventilatory capacity is higher than the maximal ventilatory requirement to achieve the VO2 max. It means we will always have a little bit of respiratory reserve even at the end of severe exercise. Clear? So respiration is not the limiting factor on exercise. It is the CVS, because you very quickly reaches the top of the stroke volume and top of the cardiac output. After that maximal heart rate is reached. Once that is there, your heart can't go up. মানে ফিফথ গিয়ারের উপরে আর যাওয়া যাচ্ছে না। That's the way. এখানে তেলের জন্য হচ্ছে না, তেল ফুরোয়নি, পেট্রোল is there, but you can't increase the efficiency of the machine above that. That's why your car will be stopped. ওই জায়গাতে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। 180 কিলোমিটার পার আওয়ারের যে হাই লিমিট, পেট্রোল তো সেখানে রয়েছে, তার উপরে যেতে পারছি না কেন? এফিসিয়েন্সি নেই। যে গাড়িগুলোর এফিসিয়েন্সি আছে দে ক্যান গো আপ টু 300। এই হচ্ছে টোটাল ব্যাপার। পেট্রোল মানে ফিউল তো রয়েছে, সেটা তো শেষ হয় না। তো এখানেও তাই, অক্সিজেন রয়েছে, অক্সিজেন দিয়ে যেতে পারবে। মাই লাংস উইল ডেলিভার অক্সিজেন, বাট সেই অক্সিজেনকে ইউজ করে কার্ডিয়াক আউটপুট ক্রিয়েট করা, দ্যাট উইল নট বি ডান। ক্লিয়ার এভরিবডি? আমরা এইখানেই উই আর স্টপিং টুডে। A little bit part is left. I will do it that in the week next to next. Next week এই ক্লাসটা হবে না, next to next I will continue from here, the rest effect of the respiration. Okay, we have been going through this development of the genitourinary system, the kidney system, and these reproductive system. Now we are going to finish this cover of these particular entities in terms of like the clinical applications into these particular regions. We are going to cover this exam questions which has been popularly been tested in examinations in this involving this particular urinary system, reproductive system. We have gone through beforehand. We are just like summarizing these things regard to this particular developmental system error. Now this is one of the common and popular clinical questions what we get here in the clinical setting. We call them as the ascent of the kidney and the descent of the gonad. So these particular interchanging positions of these two organs like kidney and these testicles or the gonads are very important or high yield areas of understanding. So we understand this particular position change of the kidney which takes place from this abdominal cavity, which is going in developing in this region of the abdomen which is known as pelvic region. Now after developing in the pelvic region, the kidney moves up, also known as ascent of the kidney. So the kidney initially developed in the pelvic region in the first position, which is number 1, and settle down to the number 3 position over
under the diaphragm. This particular ascent from these pelvic positions to this particular under diaphragm or subdiaphragmatic region position, we call them as ascent of the kidney. Now the kidney we are referring here is metanephric kidney. Now this particular ascent or upward movement of this particular kidney, which is moving up not only but also making a rotation at the final point into 90-degree medially. So when this kidney was there in this pelvic region, it was facing, the hilum was facing anteriorly, and later on, once it settled down to this final position, it is making a rotation medially 90-degree, leading to this hilum moving, going on the medial directions. So this particular ascent of the kidney, whenever you are going to write it, which is moving up from the 9 weeks time to this particular 12 week of time during this region, you have to include this particular rotations of this particular hilum of the kidney, or else 50% marks will be deducted from it. Even though you write it rightly, how far it is going up and all these movements, it doesn't include the full marks or full credit on writing on it. Now, as this kidney moves up from this pelvic position to this particular subhepatic or subdiaphragmatic position, this kidney takes these blood sources from different segmental regions. So, this particular kidney taking this blood region from the pelvic region, then this lower abdomen, then moving to the mid abdomen and then higher abdomen, which is high in position. It takes the blood sources from different regions. We call them a segmental source of the blood source of the kidney. Now, normally this segmental artery should be absorbed, completely destroyed, no trace should be there. But if it remains as it is a segmental artery, we call them as abnormal or accessory renal arteries. So if those arteries are there, they are not entering into this kidney substance through the hilum. Rather, they will be getting into the kidney from the different poles, lower pole or upper pole, depending on where they are placed. So these abnormal or aberrant arteries or abnormal and aberrant renal arteries are kind of accessory arteries which might be kidney having, as this particular kidney moving up from the segmental region from the lower part of the pelvic cavity as it is moving up. So those things, again, abnormal or accessory renal arteries, it may be given as a short note, because many a times we see that the ascent of the kidney, which is like an open question, which is given several times. Maybe just like a little bit deviation from that particular segment, we may have a change of question like abnormal renal arteries or aberrant renal arteries. Those are linked with the ascent of the kidney. So those two questions are interchangeable in a sense as a terms of formative anomalies of the kidneys. So this is one aspect of this particular kidney ascent we have to keep in mind. Next thing is, as we are saying, the kidney is moving up, normally it happens up. But there could have an arrest of the movement or upward movement of the kidney, or climbing of the kidney may be arrested if you have a in situ kidney anomalies. If by any chance we have the lower pole of the kidney, which is lying in the pelvic region, lying close to each other, get fused, we have this lower pole of the kidney fused up. So this particular kidney, which is looking like a horseshoe shaped kidney, and this particular kidney with the time, with the movement of this abdominal cavity changes, climbs up, this upward arrest is arrested by this particular centrally positioned artery, which is coming as a ventral branch of the abdominal aorta. So this particular kidney, we call them as horseshoe shaped kidney. The upward movement is arrested by this inferior mesenteric artery, which is a ventral branch of the abdominal aorta. We have seen that particular arterial branch in abdominal dissection. So this horseshoe shaped kidney is related to the ascent of the kidney. This is another fraction of the kidney ascent abnormality that could be given in examination, which having a similar explanatory capacity. So you have to explain of horseshoe shaped kidney as a short note. You have to mention about the development of the kidney, where it develops, where it normally should be moving up, and what happens with the horseshoe shaped kidney, which is the lower pole of the kidney fused up in the pelvic region, and then when it starts moving up, this particular thing, the ascent is arrested by this particular centrally positioned artery, which is known as inferior mesenteric artery, holding it and preventing the ascent of the kidney, resulting in the kidney lying in the upper pelvis or lower abdominal region. That's it. Now, physiologically, functionally, this particular kidney do not have any problem whatsoever.
it is functioning normally, unless until you have any problem with the ureter compression or any other kind of other disease associated with. So this horseshoe shaped kidney functionally is perfect, but the position is abnormal. Now, why these positions of the kidney matters to us, why these particular questions apart from anything related to this kidney error is commonly tested in examination. It is because we have a chances of the abdominal injury. So if you have a road traffic accident, if you have a trauma, by any means, by any chances, we have the abdominal injuries. So if you have null positions kidney, which normally usually caged within this particular rib cage protected, these abnormal kidneys are not protected by these rib cages because they are lying down in a lower position. So there are more chances of injury to them. So if you have more chances of injury to this kidney following trauma because of the abnormal positions, those things matter to us for surgical interventions or the outcome of the surgical interventions. So that's why we have this abnormal position or ascent or this climbing of the kidneys are that important. Similar to that, the descent of the gonad also have the same sequelae. We'll be coming into it. So this is what we are talking about, arrest of the kidney, how it is arrested by this ventral branch, inferior mesenteric artery or inferior mesenteric vessels, which is arresting this particular kidney. And again, functionally, it do not have any problem whatsoever unless until the kidney is diseased because of some other reason. Now, this is what we are talking about. The kidney is moving up, taking the blood sources, and these particular arteries where these blood sources are taking should normally be absorbed or completely vanished. If it fails to vanish, it may remain as an abnormal arteries. We call them as accessory renal arteries or aberrant renal arteries. Maybe just entering to the kidney through the lower pole, upper pole, anterior wall, posterior wall, depending on the variability. So these particular accessory arteries are again hazard during the surgeries. If you're going to do any surgeries, whether doing this venogram or arteriogram, you may end up getting these abnormally accessory arteries. And again, during surgery, if you are failing to identify this one as an artery, you cut it and end up in losing blood, and it is a hell of a lot of blood. So again, that's why this knowledge of accessory arteries which may be entering to the kidney at the lower pole will be a trouble, will be a threat if not taken care during the surgeries. That's why we see these particular clinical problems are coming in more in sequence, more in frequency during these embryological explanatory type of questions. Again, accessory renal arteries, we start with the same thing. Kidney develops from this region and again it moves up, and during this movement up, this particular kidney should be losing up this particular arterial segmental branches. Failing to do so, we may have some accessory arteries which may be entering to the kidney through the upper pole or lower pole or different segments, but not through this particular hilum. And these things may remain as a surgical hazard if it is there. Again, other thing, if this particular this accessory artery, which is coming from a lower branch of this abdominal aorta, as you can see, it is passing on top of this particular tube which is coming from the kidney, ureter. It is compressing on the ureter, resulting in the urine which is coming from this kidney will be compressed. As a result of this, the outflow of the urine will be hampered. There will be backflow of the urine back to the kidney. It will be damaging the kidney, making it enlarged. We call them as hydronephrosis. Again, this particular abnormal artery, then it makes some kind of difficulties again in terms of like a functional of the kidney will be at threat if not taken care. So these are the significant surgical and medical if this particular abnormal renal arteries, if they are present abnormally and is a threat for us. Similar to this particular ureter where we have started, we see the normal ureter which is ending up into this urinary bladder. Now, this particular ureter, instead of one, it could be two. Instead of this particular partially two, it may be just like have a 3-4 poles over there because of the split of this particular metanephric diverticulum. So we do not have any problem if this outlet is draining into the urinary bladder. But by any chance, if this particular outlet of this ureter not ending in the bladder rather than ending in somewhere else means it is ending in other parts of the cloaca. That means if it is ending on the posterior wall of the vagina or to this rectum, then this urine is leaking through this particular anal canal and it will be leaking through the vaginal walls. That would be a trouble for us. So we have to explain in terms of explain why kind of question. A female subject or female kid, 6 years of age, coming to a clinic, passage of urine through the vagina. Explain why embryologically it is possible.
So this is how we have to explain this particular abnormal positions of this particular ureter, which is maybe just like a duplicated and ending on this particular like a posterior wall of the vagina or this anal canal, depending on how this kidney urine is coming up from which organ, and explain it why this is happening. There may be a crossover of this particular ureter from the right side and left side, just like making a dual flight. So there may be just like a switchover of this particular ureter. If this one is crossing over and ending up into two different poles of this particular the trigon of the urinary bladder. So these are the little anomalies of the ureter that commonly we see that happening in terms of like errors in this particular kidney system and the ureter system, which you have to be mindful when you are addressing it. Similar kind of error problem we mentioned about this particular entity. Last year we also had a question based on these particular entities. So this particular urogenital sinus we have, which is the anterior part of the cloaca, which has a diverticulum normally present. With that, we call this diverticulum as the allantois. Again, this allantois normally should be regressed completely, making an intermediate body which is known as urethus, and that particular urethus should be transformed or must be transformed into a ligament. We call them as median umbilical ligament. That's a normal fate. Now, if that diverticulum or allantois is patent instead of becoming urethus or instead of becoming this particular tendon, what happens? We have this particular allantois which is opening up into anterior abdominal wall into the umbilical region, and other end of this urethus is ending on the urinary bladder. So this particular urinary bladder, when it gets filled up with the urine, or if you have an increased intra-abdominal pressure which squeezes this urinary bladder, and urine may be coming out through this particular patent urethus and coming through the umbilicus. So we call them as weeping of umbilicus in a crying baby. The baby is crying, tear is coming through these eyes, and as well as the umbilicus is also crying. So we call them as weeping of umbilicus in a case of the patent urethus, which is abnormally present in a newborn. So whenever the baby crying, increase intra-abdominal pressure squeezes the urine out of through the patent urethus and it is coming out. Now, if this particular urethus is partly present or partly absorbed, say for example, if this urethus throughout this particular length, the distal end as you are seeing here to this anti-abdominal wall, that part is present as a sinus that may be infected and leading to the infection pus formation which may be coming out. So the pus is coming out through the umbilicus. So that particular thing is because of maybe the patent urethus which is partially present as a urethral sinus which is infected, and because of the infection this is coming out. Second thing, you may have a cyst which may be present in between. So this distal part and the proximal part of the urethus is absorbed, leaving this central part unabsorbed, leading to formation of the cyst. It may be presented as an umbilical cyst, or around the umbilicus we find a cyst-like structure which is present, soft cyst structure. It may be growing, or this particular cyst may burst open because of this particular increased mass which may be growing. So this particular abnormality is related to the allantois, and this urethus is again very important to understand and understand the clinical presentation of it as well. This is another phenomenon. We call them as exostrophy of the bladder. Normally the bladder is present in the pelvic cavity. No trace of the bladder is visible from the external abdominal wall or anti-abdominal wall. In some of the cases, during the lateral folding, whenever it is taking place during the folding of this uterus, this lower part of the abdomen which is not folded, the infra-umbilical part of the umbilicus is not formed, resulting in the lower part of this anterior abdominal wall is deficient, leading what? The urinary bladder is popped out outside, and we have this opening of this trigon which is visible because of the anti-abdominal wall of the bladder is also not formed, leading to this particular open urinary bladder with this open anti-abdominal wall. We call this as the exostrophy of the bladder. It's a grave condition, needs surgical repairing. Even though surgical connections or repairing, we might have a problem related to this particular drainage of the urine through the urinary bladder in subsequent times. Now, this particular exostrophy of the bladder or externally exposure of the bladder may be associated with other anomalies. Maybe we may have some urethral anomalies,
maybe we have these scrotal anomalies. So maybe associated with this particular bladder anomalies, or maybe scrotum or the penile or the urethral anomalies could be there. Coming from this particular urethral anomalies, this is again, we have to talk about the developmental aspect as well. We call them as hypospadias. Now, normally we see that the opening of this urethra, we call them as external urethral opening, is lying on the tip of the glans of the penis, which is the normal positions of the glans, penis opening of the external urethral opening. Now, because of the developmental fault, this opening, instead of lying in the tip of this glans penis, it may be under this particular penile surface, or the ventral surface, which is lying along with the scrotal body, may be present. So this under opening of this particular external urethral opening is a kind of complications that you have to know. So these things which is lying within this glans penis, we call them as glandular variety of this particular area, we call them as hypospadias. If it is present at the base of this particular glans penis, we call them as balani. If it is lying within the shaft of the penis, we call them as penile. If it is lying on the penile region below, we call them as scrotal, or it may be present in the perineal region. So depending on how this particular opening of the external urethra, which is opening up, we have a problem on the expressions of the urine. Now, this particular thing is a very important problem. Reason is why this particular problem is related to the embryological development of the urethra. So we talked about this development of the urethra, which is taking place by these fusions of the labial fold, which is taking place right side, left side. As this particular, fusion of the urethral fold, which is taking place right and left side. So if this particular fusion, which is taking place normally, giving rise to the formations of the penile urethra. Now, other part, we have this particular glans penis. This part of the urethra is formed by this ectodermal mass, which is invaginating. So, if this ectodermal invagination and this canalization of this urethra, if it is not taking place, we are getting these abnormal positions of these urethras. So, these abnormal urethral positions may be at the base of the penis, or maybe just like in the length of the penis, or in the glans penis base, etc., etc. So, most common variety of this particular, the errors on the urethral opening is known as glans penis, or also known as glandular variety. This is the commonest variety. This is the commonest variety. Glandular variety of the hypospadias is again very important. It is given as a short note. We have to just like explain what are the different types which is happening over here. What is the hypospadias means to us, what this particular error is yielding of, like how this particular error is happening. Cause is that glandular plate of fusion of the urethral fold, which is canalizing in the later phase of this particular urethral formation, is not taking place, leading to this particular external urethral opening lying in the different spots along the length of this particular penis, which could be glandular, or it may be base of the gland, or penile, or penoscrotal, or the perineal region. How these things are coming. So hypospadias again is a very important short note. Now coming to these other parts, as we have mentioned here at the beginning, the descent of the gonads. So out of this we see that we have the testicles, we have this ovary. So both of these particular organs are developed inside the abdomen, and to be specific, in the upper part of the abdominal cavity. With the course of time, this particular organ migrates and moves out. In case of this testicle, this movement of this organ or gonad is random when it is taking place in the abdomen and getting out of the abdomen and settling down in the scrotal sac. So this particular entire thing we call them as descent of the testes. Now this particular descent of the testes is guided or orchestrated by this particular thread of this particular soft tissue, connective tissue element, we call them as gubernaculum, which is attached in the lower pole of the testicles, which is gradually shrinking down through this particular anti-abdominal wall to this inguinal canal, and then from the deep ring, then to the canal, then to the superficial ring, and then to the scrotal sac, how these things are getting down. So this particular thing is a assisting factor. Another factor which is helping this particular gonad or testicle to descend is that the curvature of this lower abdomen, which is getting narrow, it is lengthening more than that of width. So because of these factors, these testicles are again guided with a gubernaculum, getting down and settling down in the normal positions of the scrotum. Now this particular descent of this particular gonad takes place in the 9th week and should be completed by the end of the 9 months. So this particular descent through the normal passage through this deep ring
inguinal canal, superficial ring, and then to this particular scrotal sac should be completed by this 9th month or before we are born. If this particular descent of these testicles arrested at any of this particular normal track path, we call them as undescended testicles. That means the testes have descended but not completely. So depending on where this particular descent is arrested, we call them as undescended testes at this particular point, inguinal canal or superficial ring or deep ring, etc., etc. So these are the normal things that can happen. Apart from these particular normal positions where this normal track testicles is there, maybe just like they have wandering of the testicles beyond this normal track. So that condition we call them as ectopic positions of the kidney, ectopic positions of the testicles. It may be just like a moving up in the high up in the abdomen. It's saying like it is moving up rather than going down. It may be just like a drifted to the symphysis pubis, to the base of the penis, maybe lying at that particular point, or maybe just like going to the perineum straightway, or maybe ending up in the femoral canal or in the femoral ring region. So these are the deviated paths where these particular testicles could be present in a different situations or different scenarios. This particular condition we call them as ectopic testicles. So whenever you are writing this particular short note about this descent of the testes, which may be given as a short note, you have to enter these both entities like undescended testicles and ectopic positions of that. They are two separate. Do not mix up between this undescended testes with this ectopic positions of the testicles. So these are the two elements, rather this particular descent of the gonads, including this particular testicle descent, is very high yield for examination purposes concerned. Other thing related to this particular testicular anomalies. Normally we see this particular testicle is covered by a peritoneum. We call them as processus vaginalis. That processus vaginalis becomes tunica vaginalis, which becomes a layer on the histology we have seen. Now, if we have this processus vaginalis, which may be containing some kind of fluid in it and holding that particular vaginal within this particular testicle sac, the layer and the visceral layer of the processus vaginalis, it holding some fluid, we call them as hydrocele. When this particular testicle is going down along with this particular inguinal canal, if this particular inguinal canal through it, there is a transmission of some parts of this particular, like a loop of the gut or any abnormal content which is getting out, we also call this as congenital inguinal hernia. So again, these are the descent errors of the testicles. Other than we talked about this descent of the testicle, which is ectopic testis, and this particular error is also an error on the transformations of this particular testicle descent errors. So these are the entities that you just have to prepare for this examination regard to this particular hydrocele and hernias. Now coming to this particular formations of the uterus, we talked about the uterus is forming through this particular fusions of the paramesonephric ducts, right side and the left side fused, and their unfused remaining part which is forming the fallopian tube and the uterus. During this particular fusion, if there is a fusion error within this particular paramesonephric duct, we may get a varied types of the uterus. We get this particular fusion error of this paramesonephric duct, and involving in getting some kind of uterus, we have this unicornuate uterus where you have this, the fusion error of the paramesonephric ducts, which leads to this particular cornu, where we have the split in this particular union point. We have the fundus which is dipping down, where this union point becomes very visible. We call them as bicornuate uterus, where you have the paramesonephric duct fusion abnormalities. There may be just like a one paramesonephric duct which is functioning and ending up into formations of the uterus. We call them as unia cornis. Other paramesonephric duct do not participate in the formations. Then you have this one uterus, one fallopian tube only. Then we have the separate thing. When this particular paramesonephric duct is uniting, this cavity of this particular paramesonephric duct should be become one. Sometimes it happens that both of these paramesonephric duct retains the cavities and make this cavity of the uterus two instead of one. We call them a separate uterus. Depending on how this particular fusion of the paramesonephric duct taking place and how this particular error of the fusion taking place, we might have getting various type of uterus or uterine structural abnormalities. So this is how this particular entities are kind of important
to understand these developmental aspects. Now coming to this particular entity, we call them as ambiguous genitalia or the pseudo-hermaphrodite. Now this is also commonly called as intersex. So this entity, what you known as this intersex error or sexuality error or ambiguous genitalia. What do you mean by the ambiguous genitalia? That means phenotypically or genotypically this particular person is something XX or XY, but on a phenotypic representation it is opposite if it is showing, then we call them as ambiguous. So if a male subject which is 46XX genotypically, if it is showing the vagina or female external genitalia is present in that subject, we call them as the ambiguity of the genitalia. So this entity we are going to discuss here about hermaphrodite, that means intersex, or if you have error, in this individual, when we have this error, we call them as ambiguous genitalia or intersexuality. Now, there are two types of ambiguous genitalia or ambiguity which is there. One is known as female pseudo-hermaphrodite, and then we have this male pseudo discussed today. So, let's talk about this female pseudo-hermaphrodite. How this particular individual is presenting with. So before that we have to know a condition to understand this particular female pseudo-hermaphrodite. Now what happens over here, we have this adrenal gland. Now this adrenal gland secretes some kind of androgens along with these particular glucocorticoids and mineralocorticoids. Now this particular adrenal gland is secreting androgens. If it is secreting in more and hypersecretion is happening in case of this particular androgen hypersecretion, then we have a clinical condition. Now what happens in a female subject, if you have this adrenal gland which is congenitally hypertrophic, so congenital hypertrophy in a female subjects, if it is happening, that means a female subject with the congenital hypertrophy or hyperplasia of adrenal gland secretes too much of androgen substance. Now if we have too much of androgen substance before we are born, the female subjects, the external genitalia behaves differently. So what happens with this particular female subjects, if you have this CAH, we have excess androgen which is coming up. Now this particular excess androgen affects this external genitalia. Now what happens with the excess androgen is doing is making hypertrophy of clitoris, that looking like coloration and leading to formation of penis-like structure. The second thing which is happening with the hypertrophy or high dose androgen in a female subject is of labia, and this fused labia looks like. So this particular phenomenon in a female subjects where we have this karyotypic female, that means 46 and XX, and this 46XX subject have got congenital disease, we call them as congenital adrenal hyperplasia, where you have this excess of androgen secreted from this adrenal gland when in utero, that means the kid is yet to born.
So that particular female subject or female fetus is exposed to excess level of androgen in utero, and this particular female external genitalia is exposed with this androgen and leading to change on it. What change is happening? We have the hypertrophy of clitoris, which is leading to the muscularization, leading to this particular formations of look like penis structure, and then we have the fusion of the labial folds that resembles with the scrotal sac. So this particular subject which we are looking at have got like a hypertrophy of this particular labial fold eventually fused, and this clitoris which is hypertrophied in this case. So in a female subject, this external genitalia is subject to this particular androgen leading to the formation of this. Now what happens to the internal organs? Internal organs of this individual is unaffected. That means this subject, female subject, they have ovary, it is intact, it has the uterus, it is also uterus which is also intact. So in a female subject, if you probe through internal organs, it has an ovary inside and the uterus inside, but externally it has penis-like structure and the scrotum sac. So externally it looks like a male subject, but internally it is a female organ, and along with the genetically it's a female subject. So this is a reverse thing which is actually expression. This condition we call them as intersex, and this particular condition is taking place because of this particular disease. We call them as congenital adrenal hypertrophy or hyperplasia, where these particular female subjects are exposed to this kind of problems, which is known as female pseudo hermaphrodite. Now again, karyotypically it's a female. As far as reproductive organ is concerned, it is a female, ovary and the uterus, but external genitalia apparently looks like male subjects. That's why this particular individual, we call them as female intersexuality and female pseudo hermaphrodite. So this particular persons had to be corrected with these necessary means. If you have to, and resections of the part of the adrenal gland has to be done, or else these things will be keep on happening. And with the reversal of this androgen secretion, when this androgen secretion in this subject slows down, drops down, this thing will slowly regresses back. So this is therapeutable. We can just like do surgery on this particular subject. So this is known as female pseudo hermaphrodite. Now coming to the male variety. So in the male subjects, we have this particular intersexuality as well. So that means this particular male subject, that's why we are saying that it has 46 and XY. So genetically it's a male subject, and we have this reverse thing happening. Now to understand this, we have to know this particular phenomenon about this male sex hormone. We have this testosterone, and the testosterone is converted into this active component of the testosterone. We call them as dihydrotestosterone. And this dihydrotestosterone acts on the receptors and brings out the changes what this particular testosterone is made of. So this testosterone turns into dihydrotestosterone, which is an active component, by means of a hormonal enzyme. We call them as 5-alpha reductase. Now, if you have an error of the transformations of this testosterone to this active component, which is known as dihydrotestosterone, the testosterone do not have any functional role and do not have any physiological role. All the actions of the testosterone is produced by this active component, which is this dihydrotestosterone. DHT, dihydrotestosterone, we do not have this expression there within receptors. Now, involving this female hermaphrodite, male hermaphrodite, we have error of these particular phenomena. So either the person who is intersexual in the male subjects
they have error in this transformation, that means 5 alpha reductase, that enzyme is deficient in those subjects, leading to this dihydrotestosterone is not formed. We do not have the active hormones which is bringing the change in male external genitalia, that is not taking place. This could be the one phenomenon, that is one phenomenon of constipation. Other thing, this dihydrotestosterone is produced, but the receptors are at fault. That means the receptors are not picking up signals and not working accordingly, and this change is not transformed. So again, this could be a second scenario where this receptor malfunction can lead to the non-functional effect of the dihydrotestosterone. And these two phenomena leads to the male pseudohermaphrodite. Why we call them as male pseudohermaphrodite? Because it's 46 XY genetically. Now, we take this particular A instance where we have either testosterone is not produced, or if it is produced, the dihydrotestosterone, a dihydro 5 alpha reductase is not working and not leading to these productions of the dihydrotestosterone. So you have a testis which is rudimentary. That means the testis is not properly formed. How the testicles cannot be formed? The germ cells never migrated. There is an absence of the testicles, orchitis, infections or any other reason. The germ cell haven't formed, transmitted, and as a result of that, testicles is not formed. Even the testicle is formed, we have a genetic error of the 5 alpha reductase in other subjects, maybe, then that active component is not formed. So this particular condition, if it is happening, we call them as gonadal dysgenesis. This is what we talked about, congenital adrenal hyperplasia. This is what we are talking about, male hermaphrodite. We call them as gonadal dysgenesis. In this individual, the testicles are rudimentary, or 5 alpha reductase is not working, resulting in very low level or as a result of this particular very low level testosterone, we have this male external genitalia which is poorly developed. So this individual who has this level low do not have a proper growth of the penis. So it has a rudimentary penis. The scrotal sac which is uniting, the labial fold which is uniting should be there. So there is a non-union of scrotum, resulting in opening of the scrotum, leading to look like the labials. As a result of this, the underdeveloped penis which looks like clitoris and opened up scrotum which is known as bifid scrotum, it looks like female external genitalia. So this particular persons have got testicles poorly formed by the epididymis, vas deferens, they are present normally. But this particular individual have got male external genitalia which is poorly formed. The penis is rudimentary, the scrotum is open, bifid scrotum, resulting in the external genitalia look like female. So this individual, we call them as male pseudohermaphrodite, and this particular disease we call them as gonadal dysgenesis, this particular entities. So either deficiency of the 5 alpha reductase or absence of the testosterone could be one of the causes. This is one entity of male pseudohermaphrodite. Now, next variety, this is the gravest variety of this particular problem, where you have the receptor errors. Everything is fine, testicle is fine, working fine, dihydrotestosterone is produced because of the 5 alpha reductase is working fine. But despite having good level of the dihydrotestosterone, we still have a female phenotype. So the receptor into which this dihydrotestosterones are binding, that receptors is not working. So this particular conditions which is happening over here in this particular diseases, we call them as testicular feminization syndrome or congenital androgen insensitivity syndrome. This is one of the complications. What happens? It's a female normal phenotype, that a person
is a perfect female looking subject, have female external genitalia look like, that means breast is normal developed. This particular female subjects have got like an external genitalia which is resembling like female subject. They have the vagina even, but it's a blind vagina. This particular female subjects which is present in a female phenotype, they do not have the uterus or neither they have these fallopian tubes. So it is ending up to the vagina level. It's a closed or closed sac vagina this particular person has with the female external genitalia. But karyotypically, it's a male subject which is 46XY, which this particular person has, and this particular person have got testicles which is normally present. Normally, where we see this particular testicles is present around this particular inguinal canal or somewhere between this particular normal tract, this particular testicles are buried. So this individual who are suffering from this particular problem is congenital androgen insensitivity, also known as CAIS, which is also previously known as testicular feminization or testicular feminization syndrome, is a kind of like a trouble for this particular person itself. Reaching in the pubertal or even afterwards, like attending marriage age, this particular person discovers that athletes, if you screen through this particular history of the sports, you will find that particular person, like initially it appeared in a female athleticism and then revealed to have a male sex, which is having the patient didn't have any knowledge whatsoever because they have grown with all the female characteristics this particular person has. The vagina even which is blind, the menstrual period didn't happen, the athletes never had this particular proper menstrual flows because of the high stress level. So this particular problem, which is kind of like a challenging thing that you have to just like deal with, surgical corrections and these modifications of this particular hormone levels and manipulations of this particular psychologically these patients are required to be done. So this is all what we have for the revisions. And out of this particular intersexuality, I would recommend that you prepare this particular thing really well is congenital adrenal hyperplasia. Last year also we had an MCQ based on this. So you never know, this year maybe this intersexuality may be given as a question which is known as congenital adrenal hyperplasia. So what is the isometric? First complete the isometric. What is the isometric? Length is fixed. Example, pushing up a wall, where our muscle length is fixed. Then the isotonic, what is the isotonic? Length increase but tone fixed. Length is increases. Example, when you lift dumbbell or weight lifting যারা করে এই যে তুলে মাসল বাইসেপসটা আস্তে আস্তে বাড়ছে, ট্রাইসেপস বাড়ছে, তুলছে, দিয়ে মাথায় তুলছে, দ্যাট ইজ দ্য আইসোটনিক। এটা করে প্রথম ক্লিয়ার হতে হবে যে আইসোটনিক অ্যান্ড আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ এর ডিফারেন্সটা এইটাই এখানে দেখানো হচ্ছে। দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে আইসোটনিক অ্যান্ড নেক্সট ইজ আইসোমেট্রিক। তো দিস ইজ one for the isometric and second one is the isotonic. বুঝা গেল? তাহলে this is for isometric and this is for isotonic. This is the Mozos ergograph. এটা হচ্ছে Mozos আর পরীক্ষার সময় কিন্তু আসবে। And this is the hand grip dynamometers. বুঝা গেল? তাহলে this is the Mozos ergograph and this is the hand grip dynamometer. Okay, hand grip dynamometer দিয়ে কি করছি আমরা? And by our Mozos ergograph we measure the isotonic. Now what is, আর কোনো কথা নয়, এবার চুপ, হ্যাঁ অনেক হয়েছে। Now what is erg? Erg means হচ্ছে it is the unit of contraction. জানিস তোরা পরীক্ষা যখন HSC তখন তোরা পড়েছিলি erg, unit of contractions. Okay, we measure the workload by erg. It is the unit by which we can measure the workload. erg দিয়ে আমরা workload মাপি, জানিস তো পরীক্ষার সময় তোরা ফিজিক্সে পড়েছিস তো erg দিয়ে মাপি তো। তো there is two thing, it is the
ergography and ergogram. That is the ergography. Mozos ergograph. ঠিক আছে, it is the Mozos ergograph. By this machine, by this machine, what you can measure? We can measure two things. সবাই একটা কথাই বলে যে পরীক্ষা আর একটা বলতে ভুলে যায়। কোনটা সবাই বলে? বলে by this we can measure the voluntary contraction of a skeletal muscle. Absolutely right, সবাই বলে। এটা এক নম্বর। সেকেন্ডটা যেটা সবাই বলে না, by this we can also measure the fatigue. সেটা সবাই বলতে ভুলে যায়। ফ্যাটিকটা বলতে ভুলে যায়, তখন আর কেউ বলে না, নাম্বারটা হাফ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো it is the by ergo, it is the Mozos কেন না, by Mozos it is famous scientist who first discovered the this machine, and it comes to the phenomenon of the fatigue by তার অনারে তার নাম হচ্ছে Mozos। ঠিক আছে, তার এটা হচ্ছে Mozos ergograph। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ দ্য ergogram। হোয়াট ইজ দ্য ergogram? ergogram হচ্ছে এখানে আমরা একটা পেন্সিল দেব, পেন্সিল, ঠিক আছে, এবং এখানে আমরা একটা তোর একটা পেপার, রেকর্ডিং পেপার দেব। ঠিক আছে, তো আমরা কি করব, ওই যে পারফরমেন্সটা করব, পারফরমেন্সটা করে যেটা কাগজে রেকর্ড হবে, দিস ইজ দ্য ergogram। সেই কাগজটা যেটা পাবো সেই কাগজটা হচ্ছে ergogram। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য এম অফ দিস টেস্ট টিউবলেশন, এটা করে আমার কি লাভ হলো, তাই না? ভাই মনে হবে এখন আমার পেশেন্ট দেখার সময় আমি এসব করে কি করব। তাহলে এমটা কি? এমটা হচ্ছে দুটো। ফার্স্ট এম ইট ইজ উই, তাহলে এই এখানে কি করতে হবে, ফার্স্ট এটা মোজসটা নিয়ে বলি। এখানে হচ্ছে দেখ, এখানে একটা তোর কাঠের উডস আছে, তার উপর একটা তোর স্ট্রাকচার আছে। এই স্ট্রাকচারের দুদিকে ক্লিপ আছে। এই ক্লিপ দুটো কেন আছে না, ক্লিপ দুটো হচ্ছে দেখ, কারো হাত এইটুকু, কারো হাত এত বড়, তো বাই দিস উই ক্যান অ্যাডজাস্ট। ঠিক আছে, এই দুটো ক্লিপ আছে। এখানে দুটো দেখ তোর কি বলবো ব্যান্ড আছে। ব্যান্ডটা কি হচ্ছে, আমরা এই হাত দুটো এখানে দিচ্ছি, দিয়ে আমরা এই হাতটাকে ফিক্সড করছি যাতে হাতটা নড়াচড়া না করতে না পারে। এখানে কি হবে দেখ, দুটো তোর ইয়ে আছে, লোয়ার রডস আছে। সেখানে আমরা কি করব, একটা হচ্ছে আমরা যেমন রিং ফিঙ্গার, একটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, রিং ফিঙ্গার ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে মাঝের আঙুলটাকে আমরা ফাঁকা রাখবো। আর একটা কি হবে, নেক্সট হচ্ছে এটা হচ্ছে তোর পুলি। ঠিক আছে, পুলি, এখান দিয়ে একটা তোর ওয়েট ঝুলাবো আমরা। ঠিক আছে, ওয়েট ঝুলিয়ে কি হবে, ওয়েটের একটা পার্ট থাকবে এখানে, এখানে লাগাচ্ছি, এখান থেকে আরেকটা তোর আরেকটা রোপ থাকবে। এই রোপটাতে কি করবে, আমাদের আঙুলটা ফিক্সড হবে। দেখ এই যে টানছি, আর ওটা তোর আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন করবে। বোঝা গেল? এবার সেটা আমরা রেকর্ড করছি। এটা হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, এই মেশিনটা ওখানে আছে, আমি তোকে দেখিয়ে দেবো কেমন করে করতে হয়, কিন্তু বেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে এটা। তাহলে আমরা প্রথম কি করব, আমরা উই ক্যান মেজার দ্য ফোর ফিনোমেনন। একটা হচ্ছে নর্মাল, নেক্সট হচ্ছে উইথ মোটিভেশনস, উইথ ভিনাস অক্লুশনস অ্যান্ড উইথ আর্টারিয়াল অক্লুশনস। ঠিক আছে, চারটে আমরা ফিনোমেনন নোট করব। কি কি করব, একটা হচ্ছে নর্মাল, একটা হচ্ছে এই যে ওদিকে ঘুরে, একটা হচ্ছে তোর নর্মাল, একটা হচ্ছে মোটিভেশনস, একটা হচ্ছে তোর ভিনাস অক্লুশনস। প্রথম হচ্ছে নর্মাল। নর্মাল কন্ট্রাকশনে আমরা কি পাবো? ঠিক আছে, নর্মাল হচ্ছে এটা ধর বেস লাইন। ঠিক আছে, তো তোকে করতে বললাম, তুই কি করলি, প্রথম ওখানে সামনে বসবি। তো প্রথমে কি হলো, প্রথমে হচ্ছে তোর জাস্ট রাইজিং ফেজ। ঠিক আছে, এই যে রাইজিং, আস্তে 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 উঠছে, দ্যাট ইজ দ্য কল রাইজিং ফেজ। এর আরেকটা নামও আছে, দ্যাট ইজ কল বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। ঠিক আছে, নেক্সট হয়ে তোর এটা আলটিমেট সেটেল হয়ে গেল। সেটেল হয়ে যাওয়ার পর কি হচ্ছে,
কন্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। কন্ট্রাকশন হয়ে যাওয়ার পর কি হচ্ছে, আলটিমেট এটা ফ্যাটিক হবে। ফ্যাটিক হলে কি হবে, হাইট অফ কন্ট্রাকশন কমতে থাকবে, এন্ড এখানে হচ্ছে তোর নীল হয়ে যাবে, ঠিক আছে, এখানটা তোর নীল হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য নর্মাল ফেনোমেনন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নর্মাল। এবার হচ্ছে নেক্সট মোটিভেশনাল। মোটিভেশনাল কি হচ্ছে, এই যে এখানে তোর আলটিমেট ফ্যাটিক হয়ে গেল, এখানে ফ্যাটিক হয়ে গেল। মোটিভেশনাল কি হবে, নেক্সট তোকে নাচতে মোটিভেট করে দিলি, তাহলে কি হবে, আলটিমেট এতটা নামবে না, হ্যাঁ, বাংলায় এমনি কি নর্মাল কি বলতে হবে, ইউ ক্যান ডু ইট, তাই না। তো এখানে একটু কমলো, তারপর যেই তুই বললি ইউ ক্যান ডু ইট, আবার একটু একটু করে বাড়তে শুরু করে দিল, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ কল মোটিভেশনাল। এটার মোটিভেশনাল তাহলে তোর ইয়েটা কি আছে, মানে হোয়াট ইজ দ্য লজিক বিহাইন্ড দিস মোটিভেশনাল। বেসিক্যালি কি হচ্ছে, দু ধরনের ফ্যাটিক হয়, এই যে আস্তে আস্তে আস্তে, there is two type of fatigue, one is called peripheral fatigue, one is called central fatigue. What is called peripheral fatigue? Peripheral fatigue মানে হচ্ছে আমরা কাজ করছি, সেখানে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, আমাদের আলটিমেট মাসেলটা ফ্যাটিক হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড পেরিফেরাল ফ্যাটিক। নেক্সট কল সেন্ট্রাল ফ্যাটিক। সেন্ট্রাল ফ্যাটিক মানে হচ্ছে আমাদের যেটা সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে কন্ট্রোল হয়। তাহলে মোটিভেশনাল, বাই মোটিভেশনাল we what we try to find out that the fatigue is also a higher center phenomenon, means it is the central phenomenon, not only it is the peripheral phenomenon. peripheral কি হতো, তো তুই যতই বলছি না তো করতে যাবো, সে ফ্যাটিক হয়েই যাচ্ছে, হচ্ছে না তো, তার মানে ফ্যাটিকটা আবার তার একই জায়গায় ফিরে আসছে, তার মানে there is some component of central nervous system that affect our fatigue. এটা হচ্ছে মোটিভেশন, বোঝা গেল। নেক্সট হচ্ছে ভেনাস অক্লুশন। ভেনাস অক্লুশনে কি করতে হবে, সেম জিনিস করলি, একটা হাতে ব্লাড প্রেসার কাফ লাগিয়ে দিলি, ব্লাড প্রেসার কাফ লাগিয়ে কি করলি না, ওই তোর তুলতে তুলতে ওটাকে 40 মিলিমিটার অফ এইচজিতে এসে থামিয়ে দিলি, দেখা যাচ্ছে 40 মিলিমিটার অফ এইচজিতে তাহলে কি হবে, তার টোটাল ভেনাস অক্লুশন হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে, ভেনাস অক্লুশনে কি হবে, আমাদের কি হয়, আমরা যখন নর্মাল তোরা যখন পড়ে থাকবি, তোদের পড়ানো হয়েছে, আমাদের কি হয়, কাজ করার পর আমাদের ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হয়, সেগুলো আবার আমাদের কি হয়, বাই ভেনাস সার্কুলেশন ড্রেনেজ হয়ে চলে আসে, সেখানে আবার ফ্রেশ আর্টারিয়াল ব্লাড সাপ্লাই হয়, তবে না মাসেল আমাদের কাজ করতে পারে। তাহলে ভেনাস অক্লুশন হওয়ার জন্য কি হলো, তোর ওই ল্যাকটিক অ্যাসিডটা আর ভেনাস দিয়ে ড্রেনেজ হতে পারলো না, ওখানেই রয়ে গেল। তাহলে তুই কি করলি, বাই দিস উই মানে এক্সাজারেটেড আওয়ার পেরিফেরাল ফ্যাটিক। পেরিফেরাল ফ্যাটিক কি বুঝতে পারছিস না, গল্প করলে কি করে বুঝবি, ইংলিশ। one thing is called the venous occlusions, but what is how the peripheral fatigue occur, by peripheral fatigue occur due to the accumulation of lactic acid in our muscles, okay. So when we occlude our venous circulation, that lactic acid that drainage via our venous blood into the heart, and the arterial fresh blood goes into the muscle to perform our repeated actions. So when the venous blood comes, we occlude, then the lactic acidosis that accumulated in the muscle would not drained, they accumulate, and the fatigue is occur much earlier than the normal. You understand that? And that time the fatigue occur much earlier than the normal, because the lactic acid accumulate in the muscles, okay. তাহলে এক্ষেত্রে গ্রাফটা কি হবে, এক্ষেত্রে গ্রাফটা হবে তোর এখানে রাইজিং যেটা আছে বা বেনিফিশিয়াল ফেনোমেননটা অল্প হবে, তারপর তোর নর্মাল কন্ট্রাকশন হবে, and there is the fatigue, okay. That is a much shorter, okay. Next time in arterial occlusion, ওখানে কি করতে হবে, we এই যে কাফ মাসেল that bend into our arm, we increase it to 200 millimeter of mercury, and that pressure, there is a total occlusion of artery and vein,
So that in that case there is no venous drainage and there is no blood supply to the muscles as there is a total arterial occlusion. তাহলে কি হবে এক্ষেত্রে হবে তোর দুটো beneficial effects and there is some amount of contraction and there is a early much shorter than the venous. তাহলে কি হবে, এটা হচ্ছে ভেনাসটা হচ্ছে shorter হলো, when we occlude both artery venous that is much shorter. বোঝা গেল, বেসিকটা বোঝা গেল। নেক্সট এবারে কি করতে হবে, তুই পরীক্ষার সময় তোদের কি করতে হবে, ওটা পরীক্ষার সময় পারফর্ম করতে হবে। পারফর্ম করার সময় কি হবে, তোদেরকে মেজার করতে হবে যে তুই কতটা পরীক্ষার সময় কাজ করেছিস, দ্যাট মিনস দ্য ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু ডি ইন্টু ওয়েট। ঠিক আছে, তাহলে আমি গ্রাফটা কি পড়িয়েছিলাম, গ্রাফটা হচ্ছে ছোট 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 হতে হতে বড় হচ্ছে, এই যে বড় বড় and then there is a terminal phase, এটা তো পড়েছিলাম। ঠিক আছে, বোঝা গেল। তাহলে আমরা এখানে বেনিফিশিয়াল এফেক্টটা নেব না, কারণ বেনিফিশিয়াল এফেক্টটা আমাদের লাগবে না। ঠিক আছে, বেনিফিশিয়াল এফেক্টটা আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এখানে আমরা কি পাবো হচ্ছে দ্যাট ইজ এ রেক্ট্যাঙ্গুলার and there is a triangle. পেলাম তো, রেক্ট্যাঙ্গেল পেলাম and ট্রায়াঙ্গেল পেলাম। তাহলে রেক্ট্যাঙ্গেলের যে লেন্থ দ্যাট ইজ a, ট্রায়াঙ্গেলের লেন্থ b and the height is h। বোঝা গেল, হাইটটা h, রেক্ট্যাঙ্গেলের লেন্থটা হচ্ছে a আর ট্রায়াঙ্গেলের লেন্থটা হচ্ছে b। পরীক্ষার সময় কিন্তু এই ক্যালকুলেশনটা পরীক্ষায় আসবেই আসবে। হ্যাঁ, পরীক্ষার সময় এটা টক যতই করো, ক্যালকুলেশন না করলে পরীক্ষায় ফেল। তাহলে আমরা ডি ইকুয়াল টু কি করব, ডি ইকুয়াল টু আমরা যদি ভাঙি, ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল প্লাস এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল ডিভাইডেড বাই লেন্থ। বোঝা গেল। তাহলে এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল, তো রেক্ট্যাঙ্গেল কি হবে, এ ইন্টু এইচ, কোন কনফিউশন নেই তো, এরিয়া তো রেক্ট্যাঙ্গেল প্লাস হচ্ছে এরিয়া অফ তো ট্রায়াঙ্গেল হাফ ইন্টু বি ইন্টু এইচ, আর কোনো কনফিউশন নেই, প্লাস হচ্ছে লেন্থ এ প্লাস বি, মেজার করা যাবে তো, a plus b in centimeters into number of contractions। number of contractions এখানে মেজার করতে হয় 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 কন্ট্রাকশন। আর তার সঙ্গে হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেলের কন্ট্রাকশন গুলো মাপ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। তাহলে নাম্বার অফ কন্ট্রাকশন কি 22 হলো। তাহলে আমাদের ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, ওয়ার্ক ডান যদি আমরা করতে চাই এটা ইনটু হচ্ছে ওয়েটটা ধর 1 কেজি আছে। বোঝা গেল, সিম্পল ইকুয়েশনস। এখানে কারো কোনো প্রবলেম আছে, এই ইকুয়েশনটা বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম নাই তো? বেশ, work done is equal to D, D মানে হচ্ছে এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল, এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল প্লাস টোটাল লেন্থ A প্লাস B। তাহলে কত হলো, তাহলে এইটা তো রেক্ট্যাঙ্গেল A ইন্টু এইচ, ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে হাফ ইন্টু B ইন্টু এইচ বাই টোটাল লেন্থ A প্লাস B ইন্টু হচ্ছে নাম্বার অফ কন্ট্রাকশন। নাম্বার অফ কন্ট্রাকশন মিনস 22 কন্ট্রাকশন তো গুণে দেখিয়ে দিলাম। ডায়নামোমিটারস, ঠিক আছে। তাহলে দিস ইজ কল্ড হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটারস। এখানে কি করতে হবে, হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটারে কি করতে হবে না, উই ক্যান মেজার দ্য আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন, নট
আইসোটনিক, আইসোমেট্রিক, এটা আইসোটনিক, বোঝা গেল? এটা আইসোমেট্রিক। পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করবি কোনটাতে আইসোটনিক কোনটা আইসোমেট্রিক। এটা কি করতে হবে, এটা এখন মেশিনটা খারাপ আছে, যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোকে এটা বলতে হবে যে ডোমিনেন্ট যে হ্যান্ড, ডোমিনেন্ট হ্যান্ড দিয়ে তোকে এটাকে ধরতে বলতে হবে, ঠিক আছে? এলবো দ্যাট ইজ মাইল্ড ফ্লেক্স থাকবে, ডোমিনেন্ট হ্যান্ড দিয়ে ধরতে হবে। তারপর উইথ ইউর আই ক্লোজড ইউ কন্ট্রাক্ট ইট, ওকে? কন্ট্রাকশন হলো। এক্ষেত্রে কি করতে হবে, প্রথম একটা কন্ট্রাকশন অ্যান্ড নেক্সট রেস্ট ফর ফিউ মিনিটস অ্যান্ড নেক্সট এগেন, অ্যান্ড ইউ ক্যান মেজার দ্য টি ম্যাক্স মানে হচ্ছে তোর দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ কন্ট্রাকশন, মানে তুই একটা দুটো তিনটে নিতে পারিস, নিয়ে ওই তিনটের মধ্যে যেটা তোর হাইয়েস্ট হবে দ্যাট ইজ কল্ড টি ম্যাক্স, ঠিক আছে? মানে হচ্ছে টোটাল মানে হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ কন্ট্রাকশন হলো। এবার এখান থেকে করতে হবে তোর এন্ডিউরেন্স টাইম। এন্ডিউরেন্স মিনস হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য অনসেট অফ ফ্যাটিগ। What do you mean by endurance time? Endurance time, it is the onset of fatigue. তো দেখা গেছে it is the 60 to 80% of the Tmax. Tmax টা কত হলো দেখলি, এখানে তো কেজি হিসাব করা আছে, এই যে দেখ এখানে আছে কেজি হিসাব করা, এই যে কেজি আছে, দেখলি কত কেজি হলো। তাহলে তার ফ্যাটিকটা কখন ধর সাপোজ ধর এখানে 50 কেজি হলো, তাহলে এন্ডুরেন্স টাইম কত হবে, 60%, মানে 5 6 30 30 কেজিতে। এই জায়গায় জিজ্ঞাসা করবে যে যদি তোর টি ম্যাক্স যদি হয় 50 যদি হয়, তাহলে এন্ডুরেন্স টাইম কত হতে পারে, তখন তুই বলবি যে এন্ডুরেন্স টাইম ইট ইজ প্রথম জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য এন্ডুরেন্স টাইম। এন্ডুরেন্স টাইম ইজ দ্য অনসেট অফ ফ্যাটিক ইন কেসেস অফ স্কেলেটাল মাসল কন্ট্রাকশন, বুঝা গেল? তাহলে এর এন্ডুরেন্স টাইম কখন হবে, এন্ডুরেন্স টাইম হচ্ছে তোর 60%, মানে 5 6 30 30 কেজিতে ওর এন্ডুরেন্স হবে। কি এটা হচ্ছে আইসোমেট্রিকে হ্যান্ড গ্রিপ ডাইনামোমিটারস। এখানে তুই কি করছিস না, তোকে বলতে হবে যে পেশেন্টকে চোখ বন্ধ করে এটাকে তোর ডোমিনেন্ট হাত দিয়ে ধরতে হবে, রাইট লেফট যেটা ডোমিনেন্ট হ্যান্ড সেটা দিয়ে, এলবো থাকবে মাইল্ড ফ্লেক্স, তাকে মানে যত জোরে পারে তত জোরে কন্ট্যাক্ট করতে বলতে হবে। তুই নোট নিলি, তারপর তাকে অ্যালাউ টু সেটেল ডাউন, অ্যালাউ ফ্যাটিকটাকে কভার করার জন্য, নেক্সট আবার করতে বললি, আবার কিছুক্ষণ সেটেল হতে বললি, তারপর আবার করতে বললি, ঠিক আছে? তো 3 বার তুই করতে বললি, তো 3 বার করতে বললি, তারপর তুই ওই তিনটের মধ্যে আইদার তুই তিনটে নিয়ে একটা মিন করে অ্যাভারেজ করতে পারিস, অর ইউ ক্যান রিড দ্য হাইয়েস্ট, তিনটের মধ্যে এটা হাইয়েস্ট সেটা, দ্যাট ইজ কল্ড টি ম্যাক্স, মানে টি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কন্ট্রাকশন, দ্যাট ইজ কল্ড টি ম্যাক্স। হয়ে গেল, টি ম্যাক্সটা হিসাব করে নিলি। দেন তোকে হিসাব করতে হবে এন্ডুরেন্স টাইম। এন্ডুরেন্স টাইম ইট ইজ দ্য 60 to 80% অফ দ্য টি ম্যাক্স। তাহলে আমি দেখলাম তুই যে খুব শক্তিশালী সে 50 করে ফেললো হ্যান্ড গ্রিপে, তাহলে 50 যদি তুই এন্ডুরেন্স টাইম বার করতে বলে, এখানে যেমন তুই এইভাবে বার করছিস, ওখানে এইভাবে বার করার কোনো দরকার নেই। 60 to 80% হচ্ছে এন্ডুরেন্স টাইম। এন্ডুরেন্স মিনস হচ্ছে অনসেট অফ ইওর ফ্যাটিক। ফ্যাটিকটা অনসেট কখন হচ্ছে, এখানে যেমন কি এখানে তুই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্ট করছিস, এই যে এটা হচ্ছে ফ্যাটিক, অনসেট অফ ফ্যাটিক, এটা তো অনসেট অফ ফ্যাটিক, তারপর আস্তে 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 ফ্যাটিক হয়ে যাচ্ছে। এখানে তো এরকম কোনো কিছু মাপার ব্যাপার নেই, তো এখানে তুই কি ফ্যাটিক মাপবি, ফ্যাটিকটা মাপতে হবে তোর ইট ইজ দ্য 60 to 80% অফ দ্য টি ম্যাক্স। তাহলে যদি 50 হয় তার 60% হচ্ছে 5 6 30 30, এটা হচ্ছে তোর দ্যাট ইজ দ্য এন্ডুরেন্স টাইম, মানে ফ্রম 30 ইয়োর তোর ফ্যাটিক স্টার্ট অ্যান্ড এন্ড উইথ 50টা শেষ হয়ে গেছে ফ্যাটিকটা, বোঝা গেল? এটা সিম্পল থিংস, বোঝা গেল? এবারে হচ্ছে তোর এই জিনিসগুলো তুই এটা ধর করলি, এবারে এটা হচ্ছে এটা বললাম, এটা তোকে একটা জিনিস বাদ চলে গেছে, এটা হচ্ছে ওই যে তুই বললাম না কন্ট্যাক্ট করতে হবে, আঙুলটাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে, কতটা করতে হবে, এভরি 2 সেকেন্ড, ঘড়ি দেখতে হবে, মানে মিনিটে তোকে 30টা করতে হবে, টক 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 করে করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে মিনিটে 30টা করলি, তারপর যখন ফ্যাটিকটা আসবে, ফ্যাটিকটা এলো তুই নোট করে নিলি,
তারপর তুই কি করলি, মোটিভেশনাল করতে পারিস, then we can do a venous occlusion type of fatigue and we can perform a total artery and venous occlusion type of fatigue. All we can demonstrate by our Moses ergograph. বুঝা গেল? এবারে প্রশ্ন করতে পারে যে তোর হোয়াট ইজ আইসোমেট্রিক আইসোটনিক এক্সারসাইজ, প্রশ্ন করতে পারে। And next প্রশ্ন করতে পারে what is the factor that affect the fatigue, কি কি হতে পারে ফ্যাক্টর, টাইপ অফ ওয়ার্ক, নাম্বার অফ কন্ট্রাকশনস, তাই না? সেকেন্ড হচ্ছে তোর এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, যেমন হচ্ছে একটা লোক ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে কি হয়, মানুষ বেশি পরিশ্রম করতে পারে, তাই না? আমরা যে দেশে কি হয়, আমরা কম পরিশ্রম করতে পারি because of the humid condition or pollutions, all. Third হচ্ছে তোর amount of contractions হলো, type of exercise হলো, there is the arterial supply, তোর কোনো একটা তোর মাসলে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই এর গন্ডগোল আছে, তাহলে কি হয়, আর্লি ফ্যাটিক হবে। So all the factors are responsible for the fatigue. So fatigue জিজ্ঞেস করতে পারে যে what are the factors that determine the fatigue, that is the factors that determine fatigue. বুঝা গেল? তো এইটা মোটামুটি তোর মোজোস আর্গোগ্রাফ, পরীক্ষার সময় এটাই এদিক ওদিক করে এগুলি ধরবে, এগুলি বলতে পারলে মোটামুটি পাস হয়ে যাবে। বুঝা গেল? এবার তোরা চ মোজোস আর্গোগ্রাফ দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন করে করতে হয়। হ্যাঁ, যদি তুই 5 কেজি দিস তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, নাম্বার অফ কন্ট্রাকশন কম গুনতে হবে। কিন্তু সমস্যাটা কি হয়েছে, আমাদের মোটামুটি 1 কেজিতে বা ম্যাক্সিমাম 2 কেজিতেই কমফোর্টেবল, আমরা 5 কেজি পর্যন্ত নিতে পারবো না, ঠিক আছে? দেখ এগুলো হচ্ছে ওয়েট, তুই করে বাড়াতে পারিস, এই যে ওয়েট, এটা তুই দিলি একটা এটা তুই বাড়ালি, এইখানে পা দিবি না কারণ ওটা খুলে পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? একটা টুল নিয়ে আয়, টুল হলো, তাহলে এটা এখানে লাগালি, এবারে হ্যাঁ এগুলো যাবে এখানে, ঠিক আছে? কমফোর্টেবল, হাতটা এগোবি, এগো, ঠিক আছে? হলো, হাতটা ফিক্স করলাম। এবারে দেখ শর্ট, এদিকে চলে আয়, একটু সর নে, এবারে তুই ওটাকে কন্ট্রাক্ট কর, টান টান টান, দেখ এখানে কার বাসিটা তুই টেনে যা, টেনে যা। তো কি বললাম, এভরি 2 সেকেন্ড দেখ, একজন ঘড়ি দেখ, দিয়ে ওকে কাউন্ট কর, একজন বল দিয়ে ও বল করুক, 1 মিনিট করুক, করে যা। দেখ এইটা হচ্ছে তোর, এটা দেখ করতে করতে যাবে, এটা পিছু হতে যাবে, কর, করে যা করে যা করে যা, যতক্ষণ না ফ্যাটিক হয় 2 মিনিট অন্তর তুই করে, যতক্ষণ না ফ্যাটিক হয় করে যা, দা ফ্যাটিক ফেজ, ঠিক আছে? তাহলে এগুলোর প্লেটু ফেজ চলছে, ঠিক আছে? প্লেটু ফেজের পর আরো তুই করিয়ে যা, করানোর পর দেখবি যে ফেজ অফ ফ্যাটিক, ঠিক আছে? তাহলে প্রথম তাহলে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট উঠছে, ওটার পর নর্মাল প্লেটু ফেজ এন্ড দেন ইন্টার্ন টু দ্য ফ্যাটিক। তাহলে তুই কি করবি, ওইখানটা তোর এই যে বেস লাইন, এটা আমার বেস লাইন টেনে দিয়েছি আমরা, এই যে বেস লাইন দেখতে পেয়েছিস, বেস লাইন, তো বেস লাইনটা তুই মাপলি সেন্টিমিটারস, তো সেন্টিমিটার করে তুই কি করবি না, লেন্থ মেপে নিলি, এ আর বি, তোর বেনিফিশিয়াল পার্টটা বাদ দিয়ে দিবি, এ প্লাস প্লেটু ফেজ এন্ড দ্য ফ্যাটিক ফেজ। এন্ড এখানে কি করবি, এখানে তোর প্লেটু ফেজে এটা এখানে হাইটটা মেপে নিলি, কত হাইট হলো, হাইটটা ইচ, তাহলে তোরা কি করলি, রেক্ট্যাঙ্গেলের মাপটা নিলি, আর এখানে তোর নাম্বার অফ কন্ট্রাকশনটা গুনতে হবে। এটা একটু মানে চাপ আছে মোটামুটি, ওটা হ্যাঁ